Onko tuo joku korisarja vai? Ei. Onko tää niinku ihan orppis vai? Tää oli takalippaa näin. Tehtaalla tehdään jo vielä. Niin. Vielä kun sais dieselin. Saas läpi. Tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan täällä Rigassa ja niin kuin kuvasta näkyy, tultiin tällä kertaa Supralla. Ja viime viikolla on tapahtunut paljon. Tiimi on tehnyt kovaa työtä. Mä olin lomareissussa, joten jäi niiden vastuulle nyt vähän säätää tätä autoa. Eli sinne vaihtui nyt uusi ahdin ja kävivät samalla vähän tsekkaamassa, että kaikki toimii. Kunnan numeroita ei saatu nyt vielä, koska aika oli aika vähissä, mutta käydään samalla sitten vielä uudestaan ja katsotaan, mitä saadaan siitä irti. Mutta lähinnä se, että nyt ollaan Rigassa, täällä vaatii vähän tehoa enemmän, että saadaan kunnolla pidolla ajettua ja ei sitten jäädä jalkoihin ollenkaan. Ja se on vähän vaivannut meitä tässä pitemmän aikaa, niin käydään katsoa vähän, mitä sinne on tehty. Nyt näkyy isompi ahdin, eli siellä on nyt HPT 7175, joka on pikkasen isompi, pykälää isompi meidän aikaisemmasta. Eli meillä oli aikaisemmin Precisionin ahdin ja nyt siirryttiin KKDn maan tuomaan HPTn ahtimeen. Ja jos joku ei ole kuullut mikä on HPT, niin se on itse asiassa Precisionin entisen omistajan uusi merkki. Eli ne on hyvin samankaltaisia kuin Precisionin ahtimet, eli ei ole mikään Kiina-ahdin, vaan on ihan yhtä laadukkaita. Oikeastaan vaikka on vähän isompi ahdin, se sopi suoraan paikalle ja aika liki, että niin kuin kaikki laivat ja muut oli samoja. Fyysisesti sopi suoraan paikalle, tehtiin vähän ahtoputkea uusiksi ja öljyletkuja sen semmoista, mutta muuten ihan vastaava, mutta vähän isompi. Tämän pitäisi nyt riittää siihen 1000 hevosvoimaan sillain niin kuin suht helpohkosti. Eli meillä oli se ongelma, että se teho rupeaa tippuu ylhäällä jonkun verran, niin tällä pitäisi päästä siihen, että se pysyy siellä, missä me halutaan, että ei pitäisi jäädä liian pieneksi. Pakolämpö laskee, koska se ahdin ei pyöri liian kovaa. Myös ahtimen kierrosluku laskee. Kaikki pitäisi toimia paljon paremmin tämän ahtimen kanssa. Toivotaan. Kohta alkaa tunnin päästä meillä ekat treenit. Siellä on nyt jo ajamassa porukkaa ja kohta mennään ajamaan. Jännää. Mielenkiintoista nähdä, miten se toimii. Ja miltä teho tuntuu. Löytyykö Pete jotain? Vaihdan varmuuden vuoksi täällä Turbo painelle liittimet oikeanlaisen. Täällä on O-rengas, mikä ei ehkä kestä kuumaa tuolla paikassa. Ja rosterissa ei ole sitä. Mieluummin silleen, että se on pitempi, varmasti. Iso alus. Teksti. We won here before, it's been a long time, car is working great, so now let's hope we can repeat it. See you later.
Niin, se olisi lauantai, eilen päästiin vähän treenaamaan ja rata on vähän haastava aina aluksi. Mulla on aina täällä vähän, ettei meinaa uskaltaa aluksi mennä niin kovaa kuin tarvis ajaa. Että täällä jos pikkasenkin himmaa tuossa entryssä, niin sit se koko loppurata ei osu kohdalleen ja se vaatii muutaman vedon, että alkaa löytyy täältä alapäästä niin kunnolla menohaluja, mutta koko ajan paranee. Eilen tuli pari ihan ok vetoa ja tänään päästiin nyt ajaa jo ekatreenit ja siinä tuli vähän pareotreeniä myös. Ja nyt mitä Samuli on nyt säädellyt autoa lisää, ahtopaineohjausta ja muuta, niin tää uusi HPT Ahdin, niin ai että, toimii kyllä niin saakeli hienosti. Että se vetää oikeastaan lähes samasta kohtaa kuin vanha Ahdin ja ei ole kyllä mitään puutumisen merkkiä. Et siellä nyt 2 paarissa ahtopaine ja laskennallinen teho on noin 1000 heppaa tuolta takarenkailta, joka on koneesta sitten tietysti vähän enemmän jo, mutta katsotaan kun päästään sinne saakka, päästään Samulille saakka säätöön kunnolla ajan kanssa, niin mitä sieltä sitten irtoaa, mutta pääasia se, että toimii hemmetin hienosti, ei mitään ongelmia nyt autossa eikä koneessa ja ei puudu. Hashtag ei puudu, yes. Hyvät treenit vielä ja sitten mennään laitteluun.
man that also has all the weight on his shoulders, starting to believe that he could take home the championship this year. It's Juha Rintanen, got the win in Sweden. He's been very strong throughout the whole championship. And right now he sits 4th in this championship. Well, he'll want to sit 1st in qualifying. He's got 1,000 horsepower in this GR86 and he's got all the speed in the world. He'll go for this one. He certainly will. A win under his belt already this season. And certainly coming for such a wealth of experience. Big angle though, and it's cost him. He's a bit of an error there for Juha early on in the run, and it's really going to cost the score, I think. And I think he's going to have to focus on his second run. Not what he was looking for. As Juha now just tries to clean it up and get it across the line, get it home, get himself back into the pits and just... quite considerably. It's an 82 for the Flying Finn. Juha Rintanen, into 14th position he goes, but he'll... Some higher, some lower, some may meet each other very early in the competition, but one that definitely want to jump up out of the way is Juha Rintanen. Needs to improve here. Early initiation from Juha. The car pitches into that first corner. Much more accurate here than he was on his first run. Fires to the course, a lot of left foot braking from Juha Rintanen, being very calculated on his approach here as he tries to make the perfect run happen through the zones. That's really nice on the outside as he comes to the wall. Very fluid from the Finnish driver, as we expect from him to be inch perfect around here. It's not as risky, it's not as wild, but it's definitely going to get the job done and get him into the show confidently for tomorrow. Yeah, confidently for tomorrow, but interestingly enough, if he doesn't improve on that first run. Peter Vijnsek, an 81 for Juha Rintanen, puts him in a 27th, and 81 is 27, that's crazy. Peter Vijnsek is our current leader. Kevin Pazor is second. Mitä hän sanoo mulle? Ajaa vaan. Noin. Nyt mä haen sulle töihinkin, sillä mä laitoin Instagramissa. Aja, okei. Noin. Ihan koko autolla tultiin. Ai. Tervittiin toistaiseksi yhdessä. Eikö mikä se eilen? Kai sun nyt pitäisi tietää. No niin. Suomikin, koska Mr. M on niinku sä oot oikeesti, sä oot rauhallinen huumorimies ja sä luot sen hyvän karakterin Juhan videoihin ja muuta. Ja nyt tekevä kaveri, siis AMG, siis Antoni on niin meikäläisen tuttu mies. Kato, aikanaan kun mulla on vieläkin superturbo, mut silloin Antoni kävi ylemmänkin osia, kun aikanaan pelattiin niitten kanssa muuta. Joo, ja sit tosiaan kun oli Juhan haku päällä, eka oli päivät oli kuvia ja muuta. Hyvää tekemistä, suorittavaa tekemistä ja muuta. Mä oikeesti motivoidun äijän tekemisestä ja muuta. Tulee joku HPT takakelkan vahvistus, näin ja siellä on vahvistus ja sitten hyvää läppää ja sitten voidaan jakaa tää sama Tinderin hakuprosessi ja muuta. Kyllä, ehdottomasti. Kun mä oon nyt autoharrastaja laittanut siihen, että mä etsin ikäinen litraisen vaihtajaa, niin sit siinä on oma sellainen juttu, kun harrastaa driftiä ja käy täällä ja muuta, niin se voi yllättää naisen, mutta en mä sille yllätin sisään. Kyllä, mutta mä sanoin, että Juhalla huono tsemppiä ja yritään hyvää tosiaan. Kiitos. No niin, lajittelupäivä on ohi ja niin kuin treenit meni ihan ok, koko ajan loppuun kohden parani ja päästiin ekaan lajitteluun. Niin mulla tuli virhe siinä entryn jälkeen ekan clipping pointin lopussa. Ajautui linja vähän huonoksi, vähän liikaa jarrua ja siinä tuli ihan moka ja 82 pistettä saatiin siitä, joka oli mun mielestä ihan oikeutettu. Mutta kuitenkin tiedettiin mistä se johtui ja jos siitä olisi parantanut, jättänyt sen mokan pois, niin olisi saanut hyvät pisteet. Ja se oli taktiikka sitten toiseen vetoon ja oli jopa ehkä vähän vielä aggressiivisempi se toinen veto. En tiedä. Mun mielestä meni tosi hyvin ja mitä katsottiin uusinnallakin monta kertaa tosta noin, niin ei mitään isoa moitittavaa löydetty siitä, mutta 81 pistettä. Et nyt ei voi muuta kuin suolaa haavoihin tästä näin sinappia. täytyy miettiä mikä meni vikaan ja mikä olisi voinut mennä paremmin, mutta tämmöstä tää on. Kyllä yleensä
TMEkissä tuomarointi on ollut kyllä tosi hyvää, että on ollut tyytyväinen, mutta tää on eka kerta pitkään aikaan, nyt kun vähän ihmetellään, että mikä tuli, mutta no, ollaan kuitenkin kaaviossa ja monella suomalaisella meni hyvin. Taisi olla Haanpää olla nyt ainoa, kellä kävi vähän paskaa säkää, eikä päässyt nyt sitten kaavioon, mutta muut on vissiin mukana. Ja huomenna ensimmäisenä on Jakub Krolli vastassa. Eli ei tullut Sanahani tällä kertaa ekana vastaan, joka on ihan positiivista, ettei päästä ekana heti sitä vastaan. Ja Krolli vastaan ollaan ajettu ennenkin, Irlannissa taidettiin ajaa sitä vastaan ja voitettiin. Että kovaa saa ajaa, se on täällä tosi hienosti. Ja ei se auta, kun huomenna parantaa vaan ja saada toi chase game kanssa kuntoon, niin eikä sit hyvä tuu. Hirveästi on taas ihmisiä täällä suomalaisia, koko ajan saa allekirjoittaa nimmareita ja kaikkea, että tosi hieno fiilis. On kyllä vähän kuin Suomi 2, mutta ei ihan, mutta aika lähelle. Huomenna varmaan vielä hullumpaa, että katsotaan miten silloin menee, nähdään silloin. Reenit ajettu. Seuraavana on kisa ja nyt saatiin noita chaseja ihan hyviäkin. Viimeinen varsinkin Laurin kanssa se ajo hyvin eellä. Sitä ennen kaikki vähän kämmäili jotain mitä seurailin, mutta ihan hyvä fiilis nyt kisaan. Ainoa, että nyt alkaa tulee vissiin vähän vettä just ennen top 3-2. Ei maha mitään, mutta tietysti ei ole määrällä taas ajettu ihan hirveästi, niin vähän arpaa, että minkälainen tuo rata on. Mutta samahan se on kaikille. Meillä mennään ekana chaseen, joka sateen sattuessa niin on ehkä helpompi paikka, niin se liidi sitten näyttää, että kuinka liukasta siellä on, että mun tarvii vaan ajaa perässä. Mutta ei se mitään. Kohta mennään kisaan ja toivotaan, että menee hyvin ja päästään jatkoon, niin saadaan hyvät suomalaispileet tänään. Se lähestyminen Nikoselle on keskipuolella. Se tekee pienen kulmakorjauksen ennen sitä. Eli panot, että hyökkää siinä kohtaa niin, että tai jos hyökkäät, niin sitten kannattaa tukea ja ja mä haluaisin se tullakin. Siis. Se lihepäsi ihan uudestaan. Minkä haluat tullata? He needs to perform here if he has any hopes of taking home a championship this year. Yeah, well, you've got the two Shanahans, McKeever and Laurie Heinihan all through the top 32. Rintanen would be the odd man out here if he can't get it done. And he's chasing in a very on-form Jakob Kroll, but neither of the drivers have any practice in the rain, so it could go either way. Jakob Kroll with a bit of a staggered initiation there, and he's off the track. Johan Rintanen will take the advantage straight away. Oh, look at Kroll, he's off the track again. Rintanen just sort of pausing in the chase position and saying, you figure out what you're doing, buddy, and I'll get back into this one.
on later. Kroll again off the track and 2 wheels over, and it has to be an incomplete at this stage for Jakob Kroll, as Juha Rintanen says, just on another wheel off the track. Jakob Kroll is on a mad one here as he goes to every single extremity on the circuit, and Jakob not getting that wet practice and not having the confidence he did in the dry, as Juha Rintanen says, I'm not getting involved, I'm not even getting involved in the battle, and I'm going to take the advantage. And that's clever driving from the windscreen of Jakob Kroll's car to try and demist it, because it is tough to see out of these cars, because of course these are not the standard. They take out all the heating systems in these cars to make them lighter and more efficient. So let's see how they go. As now Juha Rintanen, all in his hands here, just has to put in a safe, steady run and get himself to the top 16. Easier said than done, but a nice job so far from Juha Rintanen as he takes it to the edge of the track. Nothing too crazy. This is where it gets real sketchy for the lead run. Got to stay off those marbles and not put too much angle in, and it's clever from Rintanen, but he almost toys with putting 2 wheels off. Only 1 wheel off for Juha Rintanen as Jakob Kroll tries to force the issue here. Now Rintanen just has 1 corner to go to get himself into that top 16 and stay in the championship fight. Easier said than done as he almost over-rotates the car. He does over-rotate the car. Would you believe it? Right when you thought he had nothing left to do, I was about to sing his praises, Dave. Yeah, I don't think there's any way of sugarcoating that one, Dave. So is that an incomplete and an incomplete one more time? Is that what's going to happen? We don't know, and it looks like it is going to be the way as Juha Rintanen and Jakob Kroll go one more time. He'll have an opportunity now just to rectify all of that. It's really, in my opinion, for Jakob Kroll to try and come out and really change and up his game here for this one more time if he has any hope of going through. For sure, you can see Rintanen taking a big run at this in the chase position as Kroll is in the lead position. This is going to be interesting as they come into that first corner. You can see Rintanen coming in. Oh, a weird entry from Jakob Kroll. That was a bad entry, and he made a big mess, but he thought the car would weight transfer, and it didn't. And Rintanen had to deal with it immediately as they transition back. Rintanen now, oh, a little bit wild and a little bit wide. He hits Kroll there. It looked like Rintanen lost the back end of the car and used Kroll as a crutch to stay in this one. It's wet and wild here in Riga in the last battle of the top 32 as Jakob Kroll still in it, Rintanen still in it. I'm not sure what way the judges are going to see those first 2 corners. Looks like both drivers having mistakes as this is where Rintanen now goes onto the inside of the track. Kroll on the left front brake. They're barely moving as they come around outer zone 6 as they slowly crawl towards the wall. And yeah, a bit of a mess there from both of them. I like that, slowly crawl towards the wall. Look, for me, Dave, Jakob Kroll making the exact same. From Rintanen's point of view, he's certainly in a much better position. The fact that Kroll didn't spin, I think if Kroll had put that car into a spin there, Dave, we could be looking at a much different situation going into the second half of this one more time battle. Honest drivers, they want to just get it done on the track. Nobody's spinning out on purpose for sure. Jakob Kroll take a big hit but keep on swinging. And now Juha Rintanen's in the lead position, which should be his strongest position, but then we saw him over-rotate the car the last time he was in this position, so who knows? It's the last run, I would imagine. It has to be the last run of our top 32. Judges have to make a decision after this one, only allowed one more time. And Juha Rintanen goes into the lead position. His championship hopes very much on the line here as he, a weird initiation from him, and Kroll comes in way too fast, but gets it done and makes contact. And again, the judges are sitting with their hands in their heads going, what do we have to do here? I think maybe Kroll comes in too hot in the chase position, but that's a very initial response from me. I could be wrong. Will Jakob Kroll or Juha Rintanen get it? It is Juha Rintanen getting the win and going through, and that will be a huge relief to him. Quickly over to you, Kevin. That to us did not look obvious. Initially it wasn't obvious, but what we had to do was analyse that contact of what it all came down to there, Dave. And realistically, what we were deeming is, was Juha on the correct line? Yes, he was. Was he decelerating excessively? Yes, he was using a little bit of handbrake to adjust the car, but we don't think that he was excessively decelerating. And then you look at Jakob Kroll in the chase position, and he was way offline in the complete wrong place and almost overtaking Juha when the contact happened. So definitely Kroll at fault for that, and Juha gets the win. He is all smiles, Dave, down here. And I was just complimenting him. I said, that's the best spin I've seen all day. It was so neat and so lovely. But in 4th place in the championship so far, you must be extremely happy to be going into top 16. Yeah, the weather is very sketchy, so I'm pretty much shaking in the car. So, well, it went really well. Shame that he hit me, but that's how it is. And your car, you're looking super on form in it. I have to say, like, this car really suits you. But does the rain really throw it all into contention? Yeah, it makes the difference. Some parts of the track it's good, but some parts are so slippery, and exactly at the wall it's very hard. Yes. Hoping for better weather this afternoon, I can imagine. Yeah, hopefully it dries out, so we will have some good battles.
Thank you so much. Go get dry. Mikäs oliko se Pata 2 vai mikäs se oli se vanha ja Kokki 3 ja Pata 2. Mitäs meillä tänään koketaan? Riisi ja karrikastiketta, grillijuustoa, salaatti, johon saa sit vähän hapokkuutta ja kana. Rilliskana. Kato ikkuna. Ei tarvi. Grillikeli. Ai ei oo grillikeli. Otettiin takaa vakaa ja pois. Ai kevennät se auto. Aina muut haluaa jotain. Well, it's going to be very low all the weather, so I think consistency wins today, no mistakes. You ready? I'm ready. It's going to be tricky, but I'm ready. I'm going to try my best. Ennen. He's getting himself ready, getting himself psyched up. You can just see him punching that steering wheel and just getting himself into the zone. He knows he's got to be good against Chirba. Chirba's so fast around this circuit, but Dave, we've talked about it. There's no use being fast if you can't control the pace through the circuit in these treacherous conditions that we're seeing. The lights are on. Was anyone home? Well, we're about to find out. Is anyone going to get around the track and actually get a clean run? Chirba's in the lead. Juha Rintanen in the chase position. Track drying rapidly here in Riga as Chirba throws in very early, very fast. Can he hold it? He just about holds it. No, he doesn't. Chirba goes off the track. Expects there to be far more grip than there is, and Rintanen makes an evasive move to get out of the way. And now Chirba hits that slippy patch in the middle. It's getting drier as we go. But this is another sketchy part for Chirba as he just about gets away. Rintanen just trying to stay out of trouble, keep his nose clean as they come into this last section. But Rintanen's almost over-rotated. Chirba's in the wall. Someone's got to finish a run here, and they do, but it looks to me like Chirba has made the bigger errors. Juha Rintanen in the lead position, Chirba in the chase. Chirba has to turn it all around here to stay in the fight. He certainly does, Dave. He needs to force an error here from the chase position. He's going very aggressive right from the off here, but Juha Rintanen, oh, was there contact there? I don't know. They certainly got very close. Juha came offline now, gets back into it. Can Chirba settle himself? Seems a little bit losing ground here. Big angle now, as you can start to see the drivers growing in confidence in the conditions out in the circuit now as it becomes that little bit more drivable, I feel. But Juha now just getting that line a little bit wrong. You can see a lot of drivers making that error, catching the wall there, just getting a little bit unsettled. No, I wouldn't want to be a judge. Judges are going to go. It's for a spot in the top 8. Juha Rintanen gets the win and goes through to the top 8. The championship still very much alive. And Juha Rintanen, you know what? He's hanging on in there. Becky is down on the track. Now Rintanen, can he just keep it together in the chase position? He will climb up the championship here. But Michael Reichardt, this is the dream weekend. This is what he's been hunting for, and he's not backing down here. No, Michael Reichardt is back with a vengeance here this weekend, and he's coming to take down Juha and get that place in the final four. But Juha Rintanen might have other ideas as both drivers pile on. Huge angle, but big straight there from Michael Reichardt as he puts too much angle into the car, but he get back into it now, and Juha Rintanen comes for the door of Michael Reichardt, throws it deep into that outer zone, and both guys side by side as they cross the line. Well, I'll tell you what, Michael Reichardt did make the big error there. As outer zone 1 to 2, he snapped too much angle in. Going to be about Dwayne McKeever will probably end up finishing 4th here regardless. So that's just to keep you guys up to date on the championship standings. But it doesn't matter right now because we've got two crazy drivers coming down the track at over 70 miles an hour as the track dries. Rintanen to lead in Reichardt. Yeah, and here we go.
Rintonen fires through the first corner, and Reichardt now getting a little bit out of line and shallows up into that inside section. Juha puts foot to floor here and starts to pull the gap here as Reichardt cuts the circuit to try and gain some proximity. Reichardt goes deep into outer zone 5 and they make contact and a spin, Dave. I think that's contact. I think that's Reichardt hitting Rintonen there. That's just the first. I'm only acting on my gut here and my instincts when I watch it. But if you look at the characteristics of the car and the way they're moving, Rintonen looked like he took a bump there as they came through. We'll see it more clearly on the replay. But as they transition through, it looked to me like Reichardt just going that little bit too hot. Rintonen, though, on the handbrake. And then they're on full throttle. Is there contact? Yeah, a little bump there from Michael Reichardt. It's not the place on the track you want to get a bump because you're trying to actually go. They're going to have to, you know, put blame on someone here for a decision. And Michael Reichardt, he's vlogging away there on the stage. He's almost in tears at this stage as we get a decision. Who's going to go through? It's Juha Rintonen. Juha Rintonen gets the win, and the Finnish fans in attendance absolutely light up the grandstand. And wow, that was close, Kevin O'Connell, and it must have come down to that little bump towards the end of the second run. Yeah, you're correct, Dave. It definitely all comes down to that contact at outer zone 5 there. You could see, and what we were really analysing was, did Juha Rintonen have any kind of a decel coming towards that zone? You could definitely see that he was using the left foot brake here just to slow the car down a little bit, settle the car, which we said in the briefing was acceptable. But from what we could see and our alternative camera views, we couldn't see any definitive movement of slowing down. It looks like Reichardt was just coming in a little bit too hot. There was a very slight bump there, but a very slight bump at that speed on this part of the track is enough to unsettle Juha's car, and we have to give it an incomplete then to Reichardt. Absolutely, Dave. Juha, that was an incredible battle. Could you feel him getting closer and closer and breathing down your neck, and you were on the lock stops at that point? I wasn't fully on the lock stops, but that made me spin, unfortunately. Not the way we want to win, but that's how it is. The situation with the track is getting better, so just try now, and we're just getting used to it again. So, congratulations, Juha. We'll see you in the final 4. Well, there you have it. We have 4 drivers remaining, and that story is on the right-hand side of the bracket, because I'll tell you one thing, we know what's going to happen in the first final 4 battle, because it looks like Dwayne McKeever will not compete. Hyppää Jussi autoon, niin PT tulee pitää niitä. Tsemppi Jussi. Kiitos. Vähän elää tuo etupää. Muuttuu pyöränkulma koko ajan toisella puolella. Erää se torni siellä, missä se alatukivarsi on kiinni, niin ei se pysy yhtään samana. Niitä liikkuu monta senttiä tuon puolen pyörän. And I've got to say, the big thing for me is, you know, debuting a brand new GR86 this year, going from an S15. What a move that was for Juha Rintonen. We have never seen him so strong in this championship, and that car looks absolutely perfectly matched to his driving style. But he's got to go through Jack Shannon, and that's not the easiest of tasks, and I think both of these guys way through. In the lead now, Jack Shannon can go hot here, expecting a fully dry track, maybe some patches still out there. Shannon, no boot lid on the car, and he's come out absolutely flying, huge initiation. Juha Rintonen, no answer for the initiation. Jack Shannon is like a rocket ship through the first 2 corners, but now Rintonen starts to turn the screw and get back into this one. Where is he in the smoke? There he is. Rintonen pops out on the door of Jack Shannon. Last minute dive as Shannon throws it out to the wall, and what a lead run this is, as Juha Rintonen now just towards the end of the run gets up on the door and gets back in the fight. Yeah, fireworks in the first half of that one, Dave. Really fast out of the blocks came Jack Shanahan, but Juha just found him. Tämä lähin oli märkä ja toi lähti kuivalta. Tuolla annossa haitota. Se teki pari pientä ajovirhettä sun muuta. Sä teit uskomattoman hyvän chasein siihen nähden, että sä jäit alussa. Otit paljon näyttävyyspojoja, hyvät hyökkäykset sun muuta. Nyt hyvä liidi. Semmoinen, mikä oli viimeisin harjoittelu eilen, tai mikä perkeleen päivä olikaan. Hyvä liidi, sillä sä pystyy viemään helposti. Mä lähdin viivalta täysin, jos sille kävi sama. He's not going to allow that to happen one bit here. He knows Juha's fast through the circuit. Juha's always been fast. And here comes Shannon
Here comes Juha. They slam through the gears. Can they get it done onto this final run in the final four? One spot left in the final. Here goes Juha. Here comes Shannon roaring behind him as Juha goes really wide. Shannon now punts down the door as Juha starts to pull the gap now. Can Shannon find the proximity? Big angle from Juha Rintonen, and Shannon goes off the circuit. Shannon goes wide, Juha spins. No, but hold on. Is that two incompletes at the same time, or what happened there? Shanahan going off the circuit already as well. I think Shannon's going off anyway, but I think Juha Rintonen and Shanahan are not completing that corner irregardless of each other. That's how it looked to me. Oh, it looks like they're just two independent spins on their own, which is just a very unusual situation to have in the top four. It's going to be Jack Shanahan getting the win. Jack Shanahan gets the win, and he shakes his head because he ended up in the grass and he got the win. Yes and no. That's what we were debating about, actually, Dave. We were debating whether Jack was going off anyway, or was he led in there by Juha. And if you look at it, you can clearly see that Juha is coming in a little bit too hot. He's having to dial on angle to try and not go off at outer zone 5. And in my opinion, Jack was following him in. He was less than a metre behind him, and he had nowhere to go as he was coming in towards outer zone 5. So you are always following the lead car, and when up, Jack has trying to slow the car down behind him, but has nowhere to go. So in my opinion, I'm thinking Jack was led in there by Juha, and therefore it's an incomplete to Juha, and Jack is not at fault. David's opinion for him was that it was two independent spins. Jack was going off anyway, and Juha went off anyway. So again, a split decision, but that's why we have 3 judges here. Hymyilijät kamerassa. Oliko jenkki hymy? Joo, ei voi pitää, kato nää tulee aika kovalla, kun siellä nyt tulee aika rumia sanoja. Joutuu pitkää piippiä laittaa. Se on törkeä tuo kielenkäyttö nuorella miehellä. Päästiin podiumille jätkä. Hienoa, kiitos. Thank you, mate. Thank you very much. Cheers, man. Thank you. Well done. Voi vitsi, on tyytyväinen, että meni tääkin hyvin. Oli ton puolen toi, ei osaa puhuakaan enää. Toi etutukivarsi. Se tornista kiinni, se on jotenkin päässyt osumasta löysäksi, niin koko ajan muuttuu ohjaus 2-3 senttiä tällä puolella. Et ihme, että pääsi noinkin hyvin loppuun saakka. Ratti on tälleen ja säädetään se suoraan, niin se on seuraavan jälkeen taas tälleen. I couldn't have been any closer. Oh man. So what a final it was here in Riga. Liikkuun tästä. Jäädään autosta. Onneksi olkoon. Niin ole. No kyllä. On silti. Mitä mun pitää tehdä?
Sä oot ollut telkkarissa enemmän kuin kukaan muu. Hei, mä oon täällä tänään. Sun pitää ensi kerralla laittaa joku muu paise. Hei, mutta missä on Krissa? Ei näitä missä. We won in United States. One year, yeah. Wow, very nice. You won USA, right? Come to Thailand. You come to Thailand. You can contact with me. My name is Paul. Okay. Where you come alone and have a lot of. Are you fine? Seeing her drifting? Yes, my team. You use WhatsApp? WhatsApp? Yeah, it will be fun. Thank you. I'm really excited. Se oli semmoiset tärinät tästä liukkaasta välillä. Ei se ollut kellekään helppoa. Ihan tyytyväinen. Tää auto on suurin piirtein ei mitään isoa ollut. Voitaanko vielä murhata tuossa lopussa, mutta selvittiin kuitenkin. Saksaan on hyvä lähteä nyt sitten. Hyvillä mielillä. Lähdetään Lauren kanssa hakemaan mestaruutta vielä 2 kisaa edellä. Sanahan kyllä. Tsemppiä. Kiitos. Ei me hävitä mihinkään. Eikö? Sitten mulla ei ole millainen vissu. Ei mullakaan siinä. Kuten näkyy. Enää. No niin, hyvä. Kiitos. Ei vähän siihen samaan. Ihan muilla edes kaiken. Kylmät väreet. No niin, se olisi kisa ohitte. Saatiin pytty taas. Ja ei tullut paljon ryttyjä, mutta pytty tuli. Mut siis rata oli tosi mielenkiintoinen koko kisan ajan, et koko ajan vaihteli pito. Aluksi tuli 3-2 tuli vettä, se oli ihan täysin märkä. Ja top 16 oli puolimärkä, eli eka oli märkää entry ja sitten oli puolesvälissä yhtäkkiä ihan hirveä pito ja sitten taas märkää. Se oli tosi hankalaa ajaa. Mut päästiin koko ajan eteenpäin ja tänään päästiin oikeasti pitkälle. Mutta ihan hyvin meni kuitenkin, että pikkumoki tuli tehty varsinkin tämän takia ja sitten se kun pito vaihteli. Ollaan tyytyväisiä kuitenkin loppusijoitukseen, joka oli 3. tänään ja ollaan nyt 3. tällä hetkellä sarjassa. Ja tällä hetkellä sarjakärjessä on Jacki, Conori, sitten me ja sitten Lauri. Et siellä on hyvät sijoitukset kuitenkin, eikä ole paljon pisteessä jäljessä Jackista. Niin tulee aika mielenkiintoinen loppusarja DMX:stä, että 2 kisaa jäljellä ja 2 suomalaista ollaan siellä ihan kärkituntumassa, että mitä vaan voi käydä vielä. Saksa on 3 viikon päästä. Meillä on vähän auton kanssa tekemistä, vähän korjattavaa. Uusi moottori, ahdin toimii hienosti. Kiitos Samulille säädöstä ja Ruotsissa, vaan Saksassa nähdään. Voitte saada sekin podiumiin taas. Yes, kiitos. Ja ensi video, kattokaa.